Assalamu alaikum, hello guys, how are you? I hope all of you doing great by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. I'm also doing fantastic. Well, today in this short video I'd like to share with you simple sentence with three tenses like I fast, আমি রোজা রাখি, I fasted, আমি রোজা রেখেছিলাম, I will fast, আমি রোজা রাখবো. Here I subject and fast is a verb, and this is really very simple and short sentence. I fast, আমি রোজা করি. This is simple present, okay? And I fasted, আমি রোজা করেছিলাম. I fasted yesterday, আমি গতকাল রোজা করেছিলাম. This is simple past tense. And I will fast tomorrow, আমি আগামীকাল রোজা করব বা রাখবো. এটা হচ্ছে সিম্পল ফিউচার টেন্স. সো if you are a beginner, then you can practice with three simple tenses like simple present, simple past, and simple future, and you can make short sentences like this way.